Hello, guys. How are you today? I hope everyone is just alive and kicking. Alive and kicking, what's that? Jadi alive and kicking itu adalah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan how are you today. Sama halnya bahwa how are you today itu tidak harus memakai selalu how are you today ya. Bisa juga kita pakai how's life, how's everything going. Jawabannya juga tidak harus selalu I'm fine, thank you, and how are you kayak gitu ya. Tapi kita juga bisa ngomong I'm alive and kicking. Alive hidup, kicking nendang-nendang gitu ya. Maksudnya masih hidup dan masih bergairah gitu ya. Jadi next time kalau kalian ditanya how are you today, jangan selalu jawab I'm fine, thank you. Jawablah dengan I'm alive and kicking. It's a unique way to say I'm fine. Okay. Anyway, today we are not going to talk about greetings. So jadi kita tinggalkan how are you today dan I'm fine, thank you, and how are you. Uh, Hari ini kita akan bicara tentang satu teks dalam bahasa Inggris. Uh, jadi pernah nggak kalian melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan itu harus berupa step by step. Contohnya adalah membuat kopi. Nah, yang namanya bikin kopi itu kan step pertamanya ambil kopinya gitu kan, kemudian dibuka bungkusnya, dituangin kopinya, kasih air panas, kasih gula, kemudian diaduk. Nah, step-step itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dalam bahasa Inggris, those steps are called procedure text. Jadi step-step itu bisa kita ceritakan dalam sebuah teks yang namanya adalah procedure text. Seperti apa sih prosedur teks itu dan apa language features-nya, latihannya seperti apa, kita akan bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat satu video tentang how to solder an iron, a wire iron. Ini salah satu kegiatan yang biasanya anak SMK seperti kalian juga akan lakukan. Silakan diamati, dilihat step by step-nya, ada berapa step di situ. Kalau misalnya terlalu cepat mungkin bisa diulangi dan coba pahami kira-kira di dalam step-step itu apa sih yang dibutuhkan. Okay? Enjoy guys. Hey everyone, welcome to this beginner electronic soldering tutorial. I'm making this video to demonstrate good soldering technique and to break down the process into 5 easy steps. Stick with me, practice a bit, and you'll get good at it too. You'll need a soldering iron, something with which to clean your tip like a wet sponge or a brass sponge, some solder, and while optional, a pair of helping hands can really come in handy. One more note, solder is very hot. Its melting temperature is almost twice the temperature of boiling water. Hot metal looks the same as cold metal, so be really careful. Also, especially if you're a beginner, you should be wearing safety goggles. So let's jump right into it. For through-hole components in a circuit board, you'll want between 600 and 700 degrees Fahrenheit. That's 315 to 370 degrees Celsius. If you're soldering larger connections with more copper that's dissipating heat, then you may want a slightly higher temperature. With a temperature adjustable iron, you can see what works and adjust accordingly. Next, make your components stay in place without your help. This is where you can use your helping hands. If you're soldering a through-hole component in a circuit board, you can bend the leads of the component into a V-shape so that it stays in place flush against the board. For components without long leads, you can use a piece of tape to hold them in place. There are any number of ways to keep your components steady, so feel free to get creative. Next, clean the tip of your iron. Use a brass sponge or a wet sponge to remove any oxidation or excess solder from the tip. A dirty tip is covered in metal oxides that transfer heat badly and can result in poorly soldered joints. Always remove excess solder because you'll only make reliable connections using fresh solder that has rosin in the core. Rosin acts like a flux when soldering, which eats away the oxide layers that form on the surfaces of metals. In fact, the smoke that you see when soldering is the flux burning away, not the solder itself vaporizing. Without flux in the solder to clean your surfaces, you'd have a very hard time getting the solder to wet. Now we're ready to apply solder. The whole principle is to heat up your joint evenly and melt solder onto the joint, not the tip of the iron. Apply the iron to one side of the components that you're trying to join, and feed solder from the other side. The amount of time it takes to heat the joint depends on its size, the temperature, and the power of the iron. A
Tiny connections can take a few seconds, but large connections dissipate more heat and will take longer. Remember to make as much contact as possible between the iron's tip and your part. Hold the flat edge of the iron's tip against the joint, not just the point of the iron. Sometimes it helps to tin your iron by putting a small amount of solder on the tip, to bridge the air gap between the iron's tip and your components to create better heat transfer. When you're done, remove first the solder and then the iron. The joint will need a few seconds to cool, so don't disturb it. Last, check whether you made a good connection. Did the solder wet to both surfaces? Is the joint smooth and shiny? Is there too much or too little solder? On a printed circuit board, the connection should make a volcano shape adhering smoothly to both the entire pad and the component lead. Finally, trim the leads of your components if you need to. So now that I've shown you some good examples, let me show you a bad example so you know what not to do. The first big no-no is putting a blob of solder onto your iron and trying to transfer it to your joint. This won't work because your flux burns away, and you're not ensuring that your work pieces get hot enough for the solder to properly adhere. Secondly, don't grab your joint while it's hot. I didn't burn my finger here, but I easily could have. Third, your workpiece is sloppy if your components aren't properly aligned. This example is of course exaggerated, but beginners often don't ensure that parts are properly mounted flush against the board before they begin. So that's about it for this video. Leave me your questions and comments. Great, sudah dilihat ya videonya. Jadi how to solder a wire. Di situ ada beberapa step. Kalian bisa lihat tadi ada bahannya, ada judulnya yang jelas, kemudian ada alat dan bahannya, dan juga ada step-stepsnya di situ. Ya, memakai solder otomatis kalian anak SMK, terutama yang jurusan listrik juga pasti tahu lah atau mengenal dengan yang nama solder ini. Nah, mungkin di jurusan lain nanti bentuknya kan berbeda ya. How to remove tire mungkin kalau untuk yang TKR, how to cut wood with chainsaw misalnya di bagian TF. Setelah ini silakan didengarkan atau dilihat penjelasan tentang apa itu prosedur teks. Kemudian nanti ada latihan, silakan dikerjakan latihannya. And don't forget, nanti di akhir kalian akan diminta untuk membuat satu prosedur dalam bahasa Inggris dan akan diminta untuk membuat videonya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di bagian komen. So yes, enjoy the explanation. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Here we are in new normal, so stay safe, stay healthy. Now we are going to talk about one of the texts that usually appear in English. It's called procedure text. What is procedure text? Let's get down to business. Now I would like you to observe this example. I know you have seen the video about how to do push-up correctly, and if you see the video, these are the text that is appear in that video. So we have the title here is how to do push-up correctly, and this the video has 4 steps. The first one is tilt your pelvis backward and keep your butt squeezed tight. The second, place your wrist in nearly vertical position under your shoulder. Number 3, go all the way up and all the way down and keep your body straight. And number 4, when you are going down, your shoulder blades should come together, and when you're going up, they go apart. This is what so-called procedure text. Now let's go deeper. What is procedure text exactly? First, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence or actions or steps. Ya, kalau tadi judulnya adalah how to do push up, maka the text is designed untuk bertujuan supaya kalian bisa melakukan push up secara baik. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. Jadi seperti yang kalian lagi lihat tadi, bahwa di prosedur how to do push up itu ada beberapa yang namanya steps, number 1, 2 until number 4 ya. The text use simple present tense of an imperative sentence ya. Dalam prosedur teks memang menggunakan simple present tense karena perintah-perintah yang ada di situ itu directly ya. And usually it use imperative. Imperative here maksudnya adalah command atau perintah. Seperti yang tadi dilihat di sini, number 1, tilt your pelvis. Itu adalah perintah. Place your wrist, tempatkan telapak tanganmu dalam posisi vertikal. So bentuknya di sini adalah perintah-perintah karena merupakan instruction ya.
So what is social function of procedural text? Actually, the social function tadi juga sudah dijelaskan bahwa it is to accomplish a task through a set of instruction. Jadi kuncinya di sini adalah instruction. Bentuk dari procedural text itu ada macam-macam. The first one is manuals. What is manuals? Jadi kalau kalian beli kipas angin atau beli TV biasanya disertai dengan buku atau lembaran yang berupa instruksi. That was so called manuals, because manuals is actually user's guide dan biasanya bentuknya technical ya, jadi yang berhubungan dengan teknik. And number two is tips. Tips means advice. Ya kita tahu bahwa yang namanya tips berarti saran ya. So usually tips is instruction which make your work or your process is better or easier. That's tips ya. Kalau misalnya mungkin how to make your face more glowing. Nah, jadi membuat muka lebih glowing gitu kan, menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Itulah yang namanya tips. And the third one is instruction. Instructions here, for example, like menu, cara-cara memasak, how to make a chicken soup, how to make coffee. That is instruction. What about the generic structure of the procedural text? We have three generic structures. The first one is goal atau tujuan. Nah, biasanya goals ini bisa kita lihat di bagian title ya. Tadi titlenya adalah how to do push ups. Maka goalnya adalah menggunakan bagaimana cara push up dengan baik. The second one is materials. This is not required. Ini enggak hal yang wajib ya. Biasanya materials ini hanya muncul di instruction memasak misalnya, karena ada bahan-bahan di situ. Sementara kalau how to do push ups nggak ada materials di situ, karena memang nggak wajib. The third one yang harus ada adalah steps. Of course, the instruction must there when we talk about procedural text. Nah, tadi saya bilang bahwa inti dari procedural text itu adalah the steps, the instruction. Nah, bentuk instructionnya adalah di sini yang namanya imperative or command. Imperative is basically a simple present tense. Biasanya karena punya perintah berarti yang diperintah adalah orang kedua ya. So subjeknya sebenarnya di sini adalah you. You click the button, you cut the wire, you weld the iron correctly. Hanya biasanya dalam perintah kita jarang menggunakan kamu klik tombolnya ya, jarang kan. Tapi langsung aja klik tombolnya tanpa ada kata kamunya di sini. So we eliminate the subject here. Jadi langsung klik the button, cut the wire, open the door. Nah, di sini kita memakai verb 1 untuk bentuk kata kerja yang digunakan dalam imperatif. Click, cut, weld, semuanya bentuknya adalah verb 1, bukan verb ing atau verb 2 ya. Bukan clicking the button, cut the wire, cutting the wire, welding the iron. No, but first one. And then kalau kalian melihat prosedur yang tidak lengkap seperti ini, how to print double sided di sini, kira-kira untuk mengisi nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu apa? Bisa dilihat sebentar. Ya, nah, untuk normalnya begitu kita lihat nomor 1, kita akan ngomong first, ya enggak? Pertama, klik print from the file menu. Nah, and then second, yang kedua, atau next, third, after that. Terakhir nomor 8 biasanya ada kata-kata finally. Nah, itulah yang dinamakan dengan sentence connectors. Jadi selain ada steps yang menggunakan imperatif tadi, prosedur biasanya ada yang namanya sentence connectors atau penghubung dari kalimat imperatif yang satu ke imperatif yang lain. Contoh di sini adalah ada first of all, pasti muncul pertama ya. After that, next, then. Nah, yang terakhir biasanya munculnya adalah finally. Nah, apakah sentence connector ini munculnya hanya semacam ini? Bisa nggak pakai yang lain? Bisa. Kita bisa pakai first, second, third gitu kan. Itu yang dinamakan dengan ordinal numbers. Jadi selain pakai sentence connector, kita bisa juga pakai yang namanya ordinal numbers. Oke, jadi sudah ada berapa hal tadi? 3 ya yang kita bicarakan ya. Yang pertama adalah title atau goal. Yang kedua adalah steps-nya yang pakai imperatif. Dan yang ketiga adalah ordinal numbers. Nah, ini adalah contoh lengkap dari sebuah prosedur teks yang ada goals, materials, dan steps-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, materials biasanya muncul di resep-resep masakan ya. Di sini goals-nya adalah how to make omelet. Jadi bagaimana cara membuat omelet. Karena masakan pasti ada materials, bahan-bahannya, atau dalam kata lain ingredients ya. Nah, steps-nya ada di method 1, 2, 3.
Nah, sentence connectorsnya di sini nggak pakai first, second, after that, next. Tapi bisa pakai juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa seperti itu. Tapi yang harus ada adalah the use of imperative. Nah, ada imperatifnya di situ. Beat, warm, pour, use, continue, cook. Itu adalah imperatifnya. Okay? Yeah, so that's a short explanation about procedural text. Sekarang kita akan coba di quiznya. Kalau kalian punya pertanyaan, feel free to ask me question in the forum section. Thank you, have a nice day, and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.